See, I know that Mapsa police and especially आमचो परेश नायक is a good officer आणि he has a good team आणि तो भरपूर क्रॅक करता केस आणि बरो इन्वेस्टिगेशन करता. But increasing number of cases of robbery not only in ALDONA constituency but across our Bardes Taluka and across Goa is a little disturbing. कित्याक disturbing? कित्याक आमचे statistics सामके ना कोण येतात कोण वयतात. And normally, let me tell you one thing, normally these type of things are being done by people who come in the state and disappear from the state. म्हणल्यार सगळे भायले येतात, चोरतात नाल्यार कितें करतात, घाण करतात हिंगान मागीर नाच जातात, मागीर ते सांपडनात. So my appeal to the police, keep vigilance, night patrolling करपाचें. ते आता पुलिस थर्ड न्हिदतात कांय हुयनात. Check even then drinking and driving, those kind of people must be checked. And finally, screening of people who are coming in our state. Where do you screen them? The screening takes place at the hotels or the guest house where they are staying. एक assembly point काढलो, issue काढलो. The people are operating guest house illegally. And in these places illegal guest house आहात तेन्ना कायदो फॉलो करनात ते. You have to under Tourist Trade Act register करून पडटा कोण टुरिस्ट आयले जाल्यार, whether he is Indian or not Indian tourist. Everyone gets registered. So असले guest house नाहा जाल्यार registration ना तेन्ना मागीर compulsory registration of tourist करपाचें. So this is another point which I think we have to focus on. The police has to do, and I know that our DGP Jaspal Singh Toi Boromanis, he will give a proper guidance, but I think the police must be activated into using modern techniques, modern methods of investigation, modern methods of prevention of crime also. सकाळी कॉल येयलो की स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ATM कार्ड, ATM बॉक्स आनी मशीन आहा ती कोणी तरी फोडल्या म्हणून. अकॉर्डिंगली आमचे स्टाफ थंय गेले आनी एग्जामीन केले की कोणी तरी डॅमेज केल्या. आणि अकॉर्डिंगली CCTV एग्जामिनेशन आमचे एग्जामीन चालू आसा. बट वी हॅव सीन दॅट वन रेड कलर शर्ट घातला तो मनीस ती फातर मारता म्हणटा तेजेर. सो अकॉर्डिंगली आमी मॅनेजराक आपयलो आनी ताजी आमी कंप्लेंट घेतली आनी अननोन मनशान ते मिसचीफ केला म्हणून त्या प्रमाणे आमी कंप्लेंट रजिस्टर केली आनी वी वील ट्राय टू ट्रॅक दॅट पर्सन हू हॅड डॅमेज द ATM मशीन. डॅमेज केला की ओनली डॅमेज. सेक्शन किती लायक? सेक्शन 427 IPC. ओके. आणि आता केन्ना कॉल जाला केन्ना इन्सिडंट? म्हणजे काल राती जाला तो आणि CCTV एग्जामिनेशन काम चालू आसा. सो वी वील फायंड आउट वेदर ही इज ड्रंकर्ड ऑर मेंटल ऑर वेदर ही हॅज डन ऑन पर्पज. वी वील फायंड इट आउट. बंद असले ATM की चालू आसा? ATM आय हॅव टू चॅक बँक मॅनेजर एकटोच दिश्टी पडटा CCTVचेर. एंड इट बेजिकली टू क्रिएट अ मिसचीफ ही हॅज डन इट. चोरून काय व्हरोना भितर. इट इज लुक्स वी वील फायंड आउट इन CCTV आनी कोण दिसता जाल्यार. आनी प्रायमरी बँक मॅनेजर गिवन द कंप्लेंट that somebody has damaged his ATM machine, and accordingly as per the complaint we registered his complaint as NC. Okay. This is the second time? First time when it happened? Yeah, 4 years, 3 years back. 4 years back. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.